Okay, good afternoon everyone. Today I'm going to present my research paper on joint history textbook as a means of reconciliation. So I will analyze joint history textbook among Japan, China and South Korea. So let's start. Firstly, I just want to briefly mention my presentation plan. So I will start with introducing the concept of reconciliation. Then I will give some background information about joint history textbook. Then I will move on to the main section, which is analysis, and then propose solutions and end up with conclusion. So just to, in the beginning, I want to state three main questions that were the focus of my research paper. So the first one is, do the unified history textbook among Japan, China, and South Korea satisfy the reconciliation benchmark? The second one is, did the authors of the unified history textbook reach the aim of advancing the idea of reconciliation? And the last one is, are their methods of presenting historical narratives working? So I will focus on these three questions during my analysis section. So let's start with the concept of reconciliation. What is reconciliation? Actually, reconciliation is a long-term process which mainly consists of three main components. So the first one is formal component, which is usually can be seen as a signing of some agreements on normalizing diplomatic relationship between countries. The second one is practical component, which can be finding common grounds for some diverging historical narratives. So in my case, I'm analyzing a joint history textbook, which is considered to be the practical component of reconciliation between these three countries. And the last one is psychological component, which is also considered to be a vital part of this process. So this psychological component is about changing the beliefs, attitudes, and opinions of vast majority of societies regarding each other. So let's start with background information. Of course, when we talk about unified history textbook, we always should mention about where it started. So it started from controversies over Japanese history textbooks. So there were a lot of backlash towards Japanese middle school history textbook, which had two main problems. The first problem is denial of past wartime atrocities. So Japanese history textbook just didn't mention about some of their atrocities, for example, Nanking Massacre or comfort women issue. So and the second problem is glorifying the colonial time, which usually is characterized as they characterize the colonial time as bringing some modernization to their colonies. So these two problems face backlash not only in their home, not only in the state, but internationally. So that is why there was a need to create a solution for that, to find a common ground for diverging historical narratives. So that is why these three countries decided to sit down and produce some historical textbook that will find a unification for diverging memories. So that is how we ended up with the first unified history textbook, which is called A History to Open the Future. So this textbook is mainly the main focus of my analysis in this paper. So let's move on to the main part, which is analysis. My analysis will consist of two main parts, which is content analysis, where I will focus on identifiable victim effects and eyewitness accounts. Then I will just briefly discuss about general discourse and whether history textbook have answers to historically important questions. Then I will analyze performance. It will focus on this trilateral committee which created this history textbook, and I will briefly mention about adoption and whether the textbook reached its target audience. So let's start with content analysis. The content of this textbook is trying to find common ground for divergent memories, which seem to be an impossible task, especially when these three countries experience colonial time. So that is why authors decided to avoid
some expressive language that will vividly describe Japanese wartime atrocities, and they decided to implement eyewitness accounts or pictures that can be named as identifiable victim effect. So why did they decided to use these specific tools? So identifiable victim effect actually has a specific aim of applying to the emotions of readers, which may bring some empathy from the readers. And eyewitness accounts is usually about testimonies. So these books mention a lot of testimonies from previous Japanese soldiers who openly talk about their atrocities. So what is the problem actually with these eyewitness accounts and pictures? The first problem is that this, by presenting a historical narrative through these pictures, puts the burden of interpretation of information solely on readers, which may lead to heuristic effect, which is which prevents readers from objective analysis of the narratives. So that is why this method doesn't seem to work, and it doesn't fit the canonical definition of history textbook. So the second part of the content analysis is about general discourse. So here I just analyze different definitions and focused on what is the general discourse, and I found out that many definitions in this history textbooks are based on international law. So this textbook doesn't provide any definition of how Koreans define colonial time, or how China defines specific terms related to the colonial time. They solely rely on definitions defined by UN and etc. As for the general discourse, they try to focus on social movements, on commonly universally accepted values like democracy, feminism, and freedom, and try to avoid any political talk, or they even view anti-imperial protests as a protest against imperialism, as if imperialism existed without Japan. So all this also puts brings a frustration for students to understand this historical narratives, and it doesn't give any grounds for unification. So let's move on to the third part, which is here I focus on these three main historically important questions, which is for the first one, whether did Japan forcefully occupy Korea or did it annex it? The second one is Nanking massacre, was it a collateral damage or intentional damage? And third one is comfort women issue. So we know that we don't have any exact answer for these three questions, and actually the purpose of this book is to find answers to such diverging memories. So that is but actually history textbook doesn't provide any exact answer. It just mentions that puts phrases like opinions are different, views are divided, and it seems that it brings even more frustration for students who are just to remind you, it's intended to reach middle school students. So that is why I can state that textbook didn't really satisfy the reconciliation concept. And a second part of my analysis is performance analysis, where I focus on adoption rate, whether the adoption rate is high or low. Just let's briefly mention about this trilateral committee, which dealt with this specific textbook. So this trilateral committee bring around 54 teachers, scholars, and historians from these three countries, and they were affiliated with this specific organization, as you can see on the presentation. But what is the problem with this organization is that this organization didn't have any representatives or members from government, which affected the adoption rate. As we know that, as far as we know, these three countries have very centralized screening process for the history textbooks. That is why this history textbook didn't reach the intended audience. It didn't reach middle school students. Their copies that were sold out actually were sold out to
to teachers, historians, researchers like me who are interested in this history textbook. So that is why we can say that actually it didn't reach its initial aim to bring this reconciliation agenda to middle school students and induce effective discussions. So, just to briefly mention, I will try to keep it short, about proposing solution to this problem. So, first solution would be to present each other's history regardless of national history. This rhetoric actually came from German-Polish attempt of creating joint history textbook. So as we know, German-Polish history textbook attempts is accepted to be one of the successful in the world history. So that is why we can, I guess, this rhetoric of presenting history regardless of national history textbooks can also be used in this East Asian case. The second solution is to focus on involvement of governmental representatives or governmental figures, because without them we can't pass the screening of history textbook and bring this textbook to middle school students. And the third solution is start with intrastate reconciliation of opinions and attitudes, because it's not only about interstate problem, it's about also intrastate problem, because many people within Japan and within Korea have diverging memories about the past and have diverging opinions about this unified history textbooks. And the fourth solution will be to focus on education of teachers and parents first, because it's not about history textbook, but also about those mediators who bring the knowledge to them. So this is bibliography, and I tried to keep it short. If you have any questions, I would be happy to answer and give some feedback from you. So that's all for now. Спасибо. Есть кому что сказать? Может, у кого вопросы? Спасибо. Хорошо проработанная тема, конечно. У вас нет, да? У меня нет. И следующий у нас доклад из ГИЦа с Суинбаева Камила. Третий курс, просим, пожалуйста. Здравствуйте, я студентка третьего курса Корейского института Центральной Азии Камила Суинбаева, и хотела представить вам работу на тему тенденций. Это тенденции среди молодежи Кореи и Кыргызстана. И хотела вам представить именно на примере двух азиатских стран. И, как мы все знаем, участие молодежи в последнее время в области экологии растет. И, к примеру, Грета Тунберг начала экологическое движение в возрасте 15 лет. Ее одиночные акции протеста перед шведским парламентом развернулись в крупномасштабное движение среди молодежи, которое называется «Пятница ради будущего». В этой презентации на примере школьников Кыргызстана мы обратили внимание на отношение молодежи к изменению климата и источники влияния на сознание корейской молодежи. Также рассматривали различные способы, которыми молодые люди оспаривают решения, которые привели к нынешнему состоянию климата. Были проведены интервью и опросы с молодежью в городе Кант из Сыкотинского района Кыргызстан для оценки того, как молодые люди воспринимают состояние экологии и принимают участие в действиях по борьбе с изменением окружающей среды. Более половины, 61% опрошенных, оценили изменения в экологии как значительные, набрав 8 или более 10 баллов. Четверть, 26%, назвали изменения окружающей среды самой важной проблемой, стоящей перед их поколением. 58% респондентов сообщили, что думают об этом каждый день. Подростки выразили заинтересованность в изучении проблем экологии и их решений, но сообщили об отсутствии существенной интеграции в этой предметной области в школьной программе. Почти половина респондентов нашего опроса сказали, что они были бы заинтересованы в организованном экологическом движении, таком как климатическая забастовка. Исследование программы развития Организации Объединенных Наций прошлого года, 21-го, показало, что молодые люди в Южной Корее больше беспокоятся об окружающей среде, чем их ровесники в западных странах.
Респонденты указали, что на их осведомленность об окружающей среде повлияли различные источники. Это в первую очередь друзья, родители и преподаватели. Обычно упоминаемые влиятельные лица также были членами экологических групп и средствами массовой информации. Некоторые респонденты назвали координаторов экологических групп главными источниками вдохновения. Большинство сказали, что узнали о важных экологических проблемах онлайн или через социальные сети. Способность молодых людей влиять и вовлекать друг друга, их юношеский максимализм и движение против изменения климата не только вдохновляет, но и абсолютно необходим, поскольку молодежь является следующими мировыми лидерами. Также отдельно следует упомянуть деятельность организаций по борьбе с изменением климата, таких как «Койка», «Зеленый корпус». В качестве волонтерской группы университетских студенческих команд они отправляют в Азию, Африку, СНГ для выполнения образовательной и специализированной волонтерской работы. «Биом» — общественная некоммерческая организация, основанная в 1993 году, объединяет молодых специалистов, ученых, лидеров, которые занимаются решением экологических проблем в Центральной Азии и конкретно в Кыргызстане. Тазараб — приложение, которое разработали программисты Кыргызстана, популяризирует сортировку вторичного сырья и призывает к более бережному отношению к ресурсам. Также делают вклад и отдельные личности, не только организации. Это люди с активной гражданской позицией, одним из которых является Пак Чон Юн, управляющий кафе Чисокюль. Все продукты в Чисокюль экологически чистые, и они используют биоразлагаемый материал, который не вредят природе. Далее мы рассмотрим, как молодежь выражает свое несогласие. И в данной работе представлена типология инакомыслия по Брайану и Селби. То есть для начала разберем добропорядочный способ несогласия. Это участие в организациях, сопротивляющихся установленным нормам потребления и использования природных ресурсов, участие в культурных организациях, позволяющих взаимодействовать с научной, технологической, административной элитой. Молодые люди осознают важность и силу поддержки изменений климата, используют культурные методы в существующих структурах и системах. Региональная молодежная конференция по изменению климата Центральной Азии прошла недавно в Бишкеке в октябре месяце. Это была своего рода закладка фундамента для Центрально-Азиатской молодежной сети по борьбе с изменением климата в преддверии предстоявшей тогда Всемирной конференции COP27. Участие в подобных конференциях является хорошим примером добропорядочного выражения несогласия. Деструктивный способ выражается с помощью коллективных протестов против политических или экономических структур правительства, участие в петициях, бойкотах. Это включает в себя действия студентов по отказу от ископаемого топлива, таких как, например, Student Divest. Деструктивное несогласие иногда выражается через экоорганизации и НПО, считающиеся радикальными. Политизация изменения климата посредством критики может открыть пространство для новых участников, но она также может способствовать антагонистическому дискурсу, который может ограничить мобилизацию и воспрепятствовать новым взглядам и альтернативным путям в будущее. В некоторых случаях те, кто заинтересован в социальных изменениях, в конечном итоге работают с властимущими и более корректно выражают свое несогласие. И, наконец, опасный способ. Молодые люди не работают в компаниях, инвестирующих в добычу топлива, покупают продукты непосредственно у фермеров без посредников и предпочитают пользоваться услугами и продукцией зеленых компаний. В заключение нужно сказать, что исследование позволяет нам проанализировать настроения, которые царят среди молодежи, их сложные отношения с властями, в которых молодым активистам часто приходится ориентироваться. Несмотря на различные выражения, все формы политического инакомыслия предполагают презумпцию свободы воли, способность людей представлять себе другое будущее, смысл целенаправленного выражения мнений, действий, которые расходятся с доминирующими общепринятыми убеждениями, которые... Однако не все формы несогласия одинаково эффективны и бросают вызов статус-кво. И не все формы протестов можно интерпретировать в положительном свете. Однако нет сомнений в том, что взгляды и ценности молодых людей должны быть замечены, услышаны, расставлены по приоритетам и реализованы посредством активизма в области изменения климата. Молодые люди смогут лучше переосмыслить свое будущее в меняющемся климате посредством критического осмысления всех трех способов несогласия. Скажите, есть у кого вопросы? Ребят, вопросов нет? Скажите, а почему вот
он называется опасным, то есть третий способ. То есть, вот вы сказали, там, те, кто опасный способ мышления, это они не работают в нефтедобывающих компаниях, там, не пользуются там товаром таким-то. Почему он опасен? Да, они работают не только в тех компаниях, которые занимаются обработкой нефти, угля и так далее. Они не работают в компаниях, которые инвестируют в такие компании свои деньги. Свой капитал. И опасный он именно по той причине, то есть он опасен не для обычных людей, этот способ несогласия опасен именно для представителей тех компаний, которые способствуют тому, что загрязняют климат. Они опасны тем, что они предполагают альтернативные пути и перестраивают базы, на которых держится нынешняя экономика. А вы проводили анализ в Кыргызстане, сколько, вот из этих трех способов, какой доминирующий? Ой, у нас, насколько вы знаете, наверное, тоже, что Бишкек, особенно зимой, да, в период отопления, занял первое место в мире по самому загрязненному воздуху, и у нас, конечно, с этим беда. Но есть те компании, которые переходят на зеленую экономику. Например, в 2019 году открылся завод в Бишкеке по переработке пластика. Компания Big Green, кстати, тоже молодежные активисты. Есть, конечно, некоторые, как маленькие стартапы, которые занимаются апсайклингом, ресайклингом, то есть переработкой из старых вещей, делают новые, да. Но в основном наша экономика, она не на зеленой стороне, так скажем. Ясно, хорошо, спасибо. Наверное, второе место в мире это Алматы. Спасибо большое. Следующий, пятый доклад у нас Балатова и Ружан. Казмо имя. Где Ружан?